everybody. I'm so happy to be here for a new lesson with me. This lesson is also for beginners, alright? And it can be for some who are pre-intermediate. Les personnes يلا بادئين pre-intermediate يقدر ندرسوا كيف يدو. Alright, our lesson for today, how to introduce yourself in English. كيفاش تقدم راسك English من كتكون في conversation. ولا شنو هما the main questions اللي les personnes يلا كيتلاقاو for the first time يقدروا يسولوا بعضياتهم. Before starting with the questions, let's start with the greeting way, alright? Greeting. Greeting means الترحيب, okay? ترحيب, كيفاش كترحب بواحد المجموعة ديال الناس, بأون بيرسون واحد إذا كان, من نتا كتبغي تجي يلا جديد, coming to them, كيفاش غادي تكون, alright? في أي way of speaking English, كاين formal, كاين informal language. When we say formal language, we're talking about a language that teachers use with students or students use with teachers. اللي حاجة اللي كتكون very formal, يعني professional. Informal هي اللي كتكون between friends. إلا كدوي مع صحابك bien sûr ما غاديش تصنع في الهضرة ديالك, كدوي very cool, ما كاين حتى شي مشكل, ما كتحداش شنو كتقول. You are at ease. The same thing in English. بحال في الأنجلي. There is a formal language and there is an informal language. Informal language used in speaking. And formal language speaking as well with like special people that related to hierarchy, maybe you to your boss, انت مع البوس ديالك, chef ديالك في الخدمة, whatever, غتستعمل formal language. Also in writings, universities and stuff, you're going to be using formal language. For greeting, first thing we have hi. Okay, hi, it's used both. Hi كتستعمل فيهم بجوج, right? نقول لزميلي ديالي hi, or a person, for example, a teacher, I come into the class, say hi teacher, it would be fine. Or hello, hello. As well as there's this ones, like most of you guys know them, like good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, يصبح الخير. Good afternoon, مساء الخير. Good evening, هي المساء down الخير, اللي هو for example من 6 ديال العشية down, so 10, 11 till midnight. كنقولوا good evening, alright? بالنسبة للinformal, يعني كنكون مع الزميل ديالي كنقول hey, alright, hi, hey, how are you guys, or what's up, okay? What's up has the two meanings. What's up يعني what's going on, alright? Or what's up, it's gonna be a way of saying hi. Hey, what's up? It doesn't mean that your friends ماشي معني سنة لامي ديالك غادي يجاوبك, may sometimes كنقولها غير باش to greet you, a way of greeting. What's up, dude? Oh, awesome, thanks. Alright? Okay, now we move to the questions. We have different types of questions, but I love so much the WH questions. هاد WH questions كيعاونوكم بزاف. WH questions علاش سميتهم WH questions باسكو كتبدا الكيسيون بواحد الكلمة اللي كتبدا ب-WH. داكشي اش كيتسماو WH questions. وهما كاينين بزاف, كاينه what, how, where, when, who, right, how. هادو كاملين كاينين في WH questions. Where. But I have some few questions here. بعض الأسئلة حتى ما غنكتبهمش كاملين. Number one, which is important, باسكو لا culture اللي هي ماشي مراكن, لا culture ديال people that speaks English is that they should know your name. أول حاجة كيسولوا عليها هي السمية. ما كيدوش مع دي بيرسون ما كيعرفوش السمية, اللي هي مختلفة على مراكن culture. حنا عندنا في الكولتور ديالنا كندخلوا conversation مع une personne ما نعرفوش, نقدروا نقولوا بسلامة ما كنعرفوش السمية. But for them, the name is really important. بالنسبة لهم السمية مهمة. So the first thing you want to ask, or the question that would come to you, السؤال اللي غيتوجه لك هي what's your name? What's your name? هي اشنو سميتك? You can answer this question by saying my name is, and you say my name is Samia, for example. Alright? Let me move here. It will be easy for you to see. My name is Samia. Alright? My name is Sarah. My name is Ahmed. My name is Ali. How old are you? شحال في عمرك؟ عاودوا معايا. How old are you? How old are you? I am, كما قلنا في الفيديو ديال verb to be, نقدر نكتب غير لاج. I'm 14 or I am 14 years old. إلا بغيتي تاجوتي years old تقدر, بغيتي تقول غير العدد it's okay.
Where are you from? منين انت? Where are you from? I am from Casablanca. Okay, I am from Casablanca. I am from New York, right? Which is USA. I'm from Morocco, right? تقدر تقول Morocco in general les personnes اللي ما كيعرفوش المدينات ولا personne كان ديجا for example ساكن في موراكو تلاقيتي معاه في كامب اللي هو ماشي مغربي يقول لك where are you from? I am from Casablanca. كان هو اللي براني وما ساكنش في موراكو تلاقيتي معاه نتايا for example outside في بلاد وغتقول لك هو انت منين غتقولي I am from Morocco غتقول country ديال البلاد. اوكي دونك غتقول البلاد الا كنتي انت على برا ولا لا بيرسون ما كيعرفش موراكو ما كيعرفش المدن اللي فيها اما لا كان لا بيرسون كيعرف المدن يقول exactly where are you from you're going to say مدينه from Casablanca from Rabat from Fas wherever you are from. What is your nationality? شنو هي الجنسية ديالك? What is your nationality? Nationality. This is sh, right? Nationality. What is your nationality? I am Moroccan. My nationality is Moroccan or I am Moroccan. جوجك سهلة باسكو حنايا كنديرو البراتيك كنخليو العلاقة بين الدروس يلا درنا الفيرب تو بي نستعملو الفيرب تو بي غتجيك حتى سهلة. ما I am Moroccan, right? كاينين دي بيرسون عندهم مشاكل في النطق دونك بيتيتر يسمع nationality تجي صعيبة لا بروميير فوا بأنه يجاوب ملي يقولي for example native speaker what is your nationality غيفضل يقول I am Moroccan على my nationality is Moroccan ولكن بجوج correct. The next question. What do you study? What do you study? أشنو كتقرا? What do you study? Alright? هنا غنستعملو verb study. I study كنقرا وكتقولوا شنو كتقرا. For example I study physics. Okay? كنقرا الفيزياء. Right? بلوتو هاد الاختصاصات كيكونوا كتر في ليسي. Right? Common core science branch or we go for literature. هنا كيبدا شويه ديال لا ديفيرونس مي الاغلبيه ملي كنكونوا ندويو على هذا كندويو على يونيفرسيتي باسكو يونيفرسيتي كيكون فيها الاختصاص. Alright? اللي كيقرا الفيزيك اللي كيقرا المات اللي كيقرا ليتيراتور whatever. So, okay? So I study physics, I study maths, I study literature, whatever, it's up to you. So what do you study? هي شنو كتقرا. The next question is what is your star sign? What is your star sign? Your star sign هي your horoscope. What do we call it? What do we call it in Arabic? Oh my gosh, I just like forgot. The star sign هما الأبراج. Got it. The أبراج, right? So الأبراج. إيش من برج نتايا? And some people would be Leo. Some other people would be I don't know, Scorpion. I don't really know all of them. Gemini, I think, or something like that. So I really am not into it. So there are some of it. What is your favorite? Here you can say my star sign. My star sign is, let's go. For example, Asad, Leo. My star sign is Leo, right? Here, what is your, or by the way, I don't know, right? Capricorn, for example, Capricorn, but you don't know where have you been born ولا كاين دي بيرسون كيعرف لا ديال النيسانس مي ما كيعرفش شنو هو البرج. So if the people ask you, I don't know, really I don't know. ومن بعد غيسولك هو اش من دات تزاديتي, when did you or what is your birth date وتقولي شنو birth date ديالك ومن بعد هو يعرف شنو الهوروسكوب if he's very interested in that. What is your favorite? هذه زوينه باش جبت لهم بزاف. شنو هي favorite يعني مفضله. sports هي رياضه. شنو الرياضه المفضله. your favorite color اللون المفضل. your favorite school subject لا ماتيير اللي في المدرسه اللي كتعجبك او الافضل لديك. what is your favorite football player شكون هو اللاعب ديال الفوتبول اللي عزيز عليك ولا اللي كتفضلو. then the answer would be my favorite is. Okay? هنا كتختار. My favorite sports is, for example, basketball. My favorite color is white. My favorite school subject is English.
And my favorite football player is Cristiano, right? So whatever it is your answer, it would be so much easy by here. Okay? So I hope these questions really helped you. J'espère أنكم everybody يقرأ هاد الأسئلة once again ويجاوب عليهم. It depends on his personality. كل واحد يجاوب عليهم على his personality. Number 1, what's your name? How old are you? Where are you from? What is your nationality? What do you study? What is your star sign? And what is your favorite sport? Alright? اسم ديالك، العمر ديالك، منين انت، الجنسية ديالك، شنو كتقرا، شنو هو البرج ديالك، وشنو هي الرياضة ولا لا كولور ولا الماتيير ولا اللاعب ديال الكرة اللي عزيز عليك. اوكي تقدر تزيد مازال هنا whatever the choices you have. Okay, j'espère أن these things helped a little bit questions to make you get into conversation اللي تقدر take about 5 or 6 minutes باش ما تبقاش ساكت for the beginners. Now we're going to move to how to leave a conversation. شنو هي leave a conversation? Leave a conversation هي ending a conversation. كلشي كيعرف end هي تسالي. right? إنهاء واحد conversation. ساليتي جاتك شي حاجة خصك تمشي عييتي من الهضرة you wanted to leave the conversation. كاينين تاني جوج طرق باش أنك leave the conversation. كاينين إلا كنتي كدوي مع دي بيرسون اللي انت ديجا قلتلك ما كتعرفش ولا مع دي بيرسون اللي كتعرف مزيان اللي هما صحابك. إلا كدوي مع ناس you don't know right or اللي عندك معهم علاقة اللي هي professional غتقول لهم I'm afraid I have to go now. I'm afraid I have to go now. I'm afraid I have to go now. سمحوا لي ما غنمشي دابا خصني نمشي واقيلا دابا right I have to go now. Or I'm sorry but I need to go right سمحوا لي ولكن خصني نمشي I'm sorry I need to go. 3 oh look at the time I have for example a doctor appointment. I have I don't know you don't have an appointment maybe I have a class right now. دونك هنا كتعطي واحد reason شنو عندك. Okay look at the time right or I have to go right I have to go look at the time. دابا شو الساعة طارت ما حسيتش بالconversation معاكم. Look at the time I have to go. That's a very good way to leave a conversation. أما بالنسبة the way you can do it with your friends مع لي زامي ديالك ولا الناس اللي قراب لك ما محتاجش انك تبقى find a lot of excuses ولا تكون very polite about it. So I gotta run now. خصني نمشي. I gotta run now. هذه دو تي mais ça prononce R. Alright I gotta run now. خصني نمشي. Or catch up later. نتشافوا من بعد. Right catch up later. Or I'll leave you for now. نخليكم دابا. I'll leave you for now. I'll leave you for now. Okay meet up later catch up later. I'll give you a call right we talk on the phone وكتمشي. Okay so those are very good way of saying goodbye أنا كتسالي conversation ماشي ضروري أنك تعرفهم ثلاثة ولا تحفظهم ثلاثة. إلا عرفتي غير وحدة لأنك كتستعمل الفورمال مع الناس اللي انت ما كتعرفهمش وواحدة مع الناس اللي انت قرا pour le moment غتكون really good for you. Okay so this is our lesson for today. I hope guys you really enjoyed it and you learned with us a little bit more. تعلمتوا معنا أكثر بشي حوايج اللي هما جداد. Please leave any comments down. If you have any questions, any comments, just let me know about them. I was so happy teaching you for today and see you next in our next video. Have a great day. Don't forget to like and subscribe.